Mukti has asked me to speak a little bit about discipleship. Mi smo pitali da Aša malo porazgovara sa nama o učeništvu. Which is, of course, one of my favorite subjects, so I'm more than happy to do that. To je jedna od njenih omiljenih tema i jako je srećna što može o tome da priča. And yes, I'm still making everything just said there, and everything's just said. Discipleship, we tend to define it in terms of finding a guru. Obično učeništvo definišemo kao čin pronalaženja gurua. But that's actually a mistaken way to understand it. Ali to je zapravo pogrešan način da razumemo to. Because that puts the focus outside ourselves. Jer time fokus stavljamo izvan sebe. And the very nature of discipleship is that it is about our own heart, our own mind, and our own spirit. Jer upravo priroda učeništva tiče se našeg uma, našeg srca, našeg duha. I think it can be compared perfectly to learning to play the piano. Mislim da može da se uporedi savršeno sa učenjem kako da sviramo klavir. The first thing that you love in playing the piano is the music. Prvu stvar koju volite kada učite da svirate klavir jeste muzika. If there was no music, you would never want to learn to play the piano. Da ne postoji muzike, ne biste ni želeli da naučite kako da svirate klavir. But if you don't know how to play the piano, most people benefit from finding a teacher who can make sure that you learn correctly. Ali većina ljudi može da izvuče koristi ako nađe učitelja da ga nauči da svira klavir. But the teacher already knows how to play the music. Učitelj već zna da svira muziku. So if you just go to your lessons and listen to him play, you're not going to gain very much yourself. Ako samo idete na časove i slušate svog nastavnika kako svira, nećete mnogo koristi izvući iz toga. You have to put your own hands to the keys and you have to practice when you go home. Morate da ruke stavite na klavir i da vežbate kada dođete kući. And eventually you learn to make the music as beautifully as your teacher does. I vremenom naučite da svirate isto tako lepo kao i vaš nastavnik. But if you have a refined and a grateful nature, you still realize that even though you can play as well as he does, you wouldn't be able to if he hadn't taught you. Ali ako imate profinjenu dušu i ako gajite zahvalnost, shvatate da ne biste mogli da svirate tako lepo da ne postoji vaš učitelj. And even in something as simple as playing the piano. Čak i u nečem tako jednostavno kao što je sviranje klavira. The transfer of capability is not just mechanical. Transfer znanja jednostavno nije samo mehanički. There's also a lot of transfer of energy of heart and mind. Također se dešava transfer energije srca i uma. You can imagine sitting with a great musician. Možete zamisliti kako sedite sa nekim velikim muzičarem. And the way he understands and hears the music, he's capable of doing it much more deeply than we are. I veliki muzičari su jednostavno u stanju da razumeju i cene muziku mnogo više i dublje nego mi. Now, all of this is just a shadow of what the guru-disciple relationship is about when God realization is the goal. Sve ovo je samo senka onoga što se dešava u odnosu učenika i gurua i kad se radi o bogospoznaji. But what we have to understand is that in order for the music to come through us, we have to really want the music to come through us. Ali ono što treba da razumemo je da ako želimo da muzika krene da teče kroz nas, moramo zaista to da želimo.
and to attract a teacher who has true greatness in him. I da privučemo nastavnika, učitelja koji je zaista velik. He has to see in us someone of sincerity. On mora u nama da vidi nekog, da smo iskreni. But talent on the spiritual path is not the same as talent in playing the piano. Ali talenat na duhovnom putu nije isti kao talenat u muzici. Only a few people have great talent for playing the piano. Jako mali broj ljudi ima talenat da svira muziku. But absolutely everyone has total talent for realizing God. Ali apsolutno svako je potpuno talentovan da spozna Boga. So we can't audition in the same way. Dakle, ne možemo da imamo audiciju na isti način. It has to be a feeling in the heart. To mora da je osjećaj u srcu. And the Guru finds us. Guru nas pronađe. We may think we go find the Guru, but really the Guru finds us. Mi mislimo da mi smo ti koji idemo da tražimo Guru, ali zapravo Guru je taj koji nas pronađe. Because God is ever eager to have his children come home. Jer Bog žarko želi da se njegova deca vrate kući. He's combing the neighborhood looking for his lost children all the time. On češlja susedstvo, komšiluk da bi pronašao svoju decu koja su nestala. If your own little child wanders away and you don't know where he is, you frantically search for him. Ako vaše dete nestane i ne znate gde se nalazi, vi ćete potpuno izbezumljeno tražiti vaše dete. We have to understand that God is looking for us with that intensity all the time. Moramo da razumemo da nas Bog traži tim istim intenzitetom stalno. Because he knows we're suffering. Jer on zna da mi patimo. Again, if you think of a parent and that you know your child is outside somewhere cold and hungry. Ako se opet se vratimo na roditelje, možete da zamislite, roditelji vide kako njihovo dete je negde napolju, hladno mu je, kako pati. You're not going to rest until you have him safe and sound again. Nećete se smiriti dok ga ponovo ne pronađete i vratite kući. So God and his chosen instruments, the divine gurus, watch us. Bog i njegovi božanski instrumenti, guruji, nas posmatraju. Now I'm making this into sort of a human story and it's not quite as human as I'm saying it. Ona sad ovo priča kao neku ljudsku priču, ali to baš nije ljudska priča. But it's easier for us to understand if we think about it in terms we already know. Ali za nas je lakše da razumemo ako koristimo termine koje već poznajemo. Because it awakens the right feelings in our hearts this way. Jer na taj način pravi osjećaji u srcu se bude. And what God and Guru are looking for in us is, as I said before, first of all, sincerity. A ono što Bog i Guru traži u nama, to je kao pre svega iskrenost. Sincerity means to be completely truthful about who we are, what we think, and how we feel. Iskrenost podrazumeva da potpuno da nam je potpuno jasno ko smo, šta smo, kako se osjećamo, kakvi smo. Swami Kriyananda said to me that sincerity is the most important quality on the spiritual path. Swami Kriyananda je rekao njoj da je iskrenost najvažniji kvalitet na duhovnom putu. Now, that means more important than how disciplined we are. Dakle, to je mnogo važnije od discipline. How many austerities we can perform. Ili koliko možemo da podviga da trpimo. How non-attached we are to the things of the world. Koliko smo nevezani za zemaljske stvari.
going back to the human mother and the human child. When a child is 6, the mother expects him to behave like he's 6. Ako vratimo nazad na metaforu sa majkom i detetom, kada dete ima 6 godina, majka očekuje da se dete ponaša kao da ima 6 godina. She knows someday he's going to be 35, but when he's 6, he's only 6. Majka zna da će on u nekom trenutku imati 36 godina, ali ako ima 6 godina, ima 6 godina. So it is with God and Guru and us. Isto tako je sa Bogom, Guruom i nama samima. That's why we so often speak of ourselves as children. We are your children. Zato toliko često govorimo da smo mi Božja deca. And just like a 6-year-old has many childish passions and childish feelings. I baš kao sa šestogodišnjaci, mi imamo mnogo detinjastih želja, detinjastih strasti. And the mother doesn't punish him for not being 35. A majka ne kažnjava dete zato što nema 35 godina. She helps him in the way that he'll understand to become 7. Ona mu pomaže na način na koji dete može da razume kako bi postao uspešan 35-godišnjak. So in our relationship to God and Guru, we need simply to be ourselves. Dakle, u našem odnosu prema Bogu i prema Guru, mi jednostavno treba da budemo ko smo. But we're so used to a world in which we are constantly being evaluated and judged. Ali mi smo toliko navikli na svet u kojem nam stalno neko procenjuje i prosuđuje. That it's almost impossible for us even to imagine what it means to be loved unconditionally. Nama je jednostavno gotovo nemoguće da zamislimo šta znači kad nas neko voli bezuslovno. But every scripture reiterates the fact that God loves all his children equally. Ali svaki sveti spis ponavlja da Bog voli svoju decu bezuslovno. Even the worst murderer is no less a child of God than the greatest saint. Najgori ubica nije manje Božje dete nego najveći svetac. The murderer is misbehaving pretty badly, but that doesn't mean he's still not a child of God. Ubica se jako loše ponaša, ali to ne menja činjenicu da je i on Božje dete. So it's not as if all human beings are equal in terms of their ability to live in tune with God. Dakle, ne radi se o tome da su svi ljudi jednaki u odnosu na svoju sposobnost da žive usklađeni sa Bogom. It's quite obvious that some are greater channels for light and others are greater channels for darkness. Potpuno je očigledno da su neki ljudi bolji provodnici svetlosti, a drugi bolji provodnici tame. But God's love for us is unconditional whether we behave or don't behave. Ali Božja ljubav prema nama je bezuslovna i ne zavisi od toga kako se ponašamo. And for the devotee who is trying to learn to be a disciple, A za predanika koji uči kako da postane učenik, having absolute confidence that God and Guru will accept us completely no matter who we are is the foundation stone. Kamen temeljac je spoznaja da nas Bog i Guru prihvataju onakvi kakvi jesmo. Swami Kriyananda said, that Yogananda said, that he remembers himself, Yogananda remembers himself back to the level of being a diamond. Swami Kriyananda je govorio da je Yogananda govorio da se Yogananda seća sebe kada je bio dijamant. What he's remembering is what they call in Sanskrit the jiva. Ono čega se Yogananda sećao je ono što na sanskritu nazivaju jiva.
In English, we would say the soul. Na srpskom bismo rekli duša, But jiva is a more accurate word. ali reč dživa je mnogo preciznija. It means that individualized spark of divinity. Reč dživa znači individualizovana iskra božanskog, That is the constant through all our incarnations. koja je konstantna u svim našim inkarnacijama. And even when we realize God, Čak i onda kada spoznamo Boga, it's the bubble that merges into the ocean. to je mehur koji se stapa sa okeanom. So all the different bodies that we've worn and all the different experiences we've had, Dakle, sva tela koja smo odevali i sva iskustva koja smo imali, the divine self has been present observing them all. naše božansko sopstvo je prisutno u svima njima i posmatra sve. So when the spark of divinity that eventually became Paramhansa Yogananda, Dakle, kada je božanska iskra koja je vremenom postala Paramhansa Yogananda, at some point animated a diamond. u nekom trenutku ta iskra je dala život dijamantu. I don't understand it, but I find it fascinating. Ona kaže da ona to ne razume, ali joj je potpuno fascinantno. There's some self-awareness even at the level of a diamond. Potpuno je fascinantno da postoji neki nivo samosvesnosti čak i u dijamantu. I wear two gemstones for astrological reasons, this emerald and this yellow sapphire. Ona nosi dva draga kamena iz astroloških razloga. Jedan je smaragd, a drugi je žuti safir. And I picked them out of a big crowd of other emeralds and other yellow sapphires. Ona ih je izabrala u jednoj iz gomile smaragda i gomile žutih safira. And in both cases, these particular stones spoke to me and they said, take me home with you. I u oba slučaja ova dva kamena su joj govorila i rekla, uzmi me, vodi me kući. And someone had given me a beautiful white sapphire. A neko joj je dao jedan predivan beli safir. But we were not friends, that white sapphire and me. Ali taj beli safir i Aša nisu bili prijatelji. And I finally had to take it off and give it back. I na kraju je morala da ga skine i da ga da nekom drugom. So Master traversed the difference in realization from being a diamond to becoming a God-realized master. Učitelj je prešao čitav put od toga da je bio dijamant pa sve do toga da bude potpuno bogospoznati učitelj. Because a self-realized master is in substance the same as me and you and every one of us in creation. Jer bogospoznati učitelj je u svojoj suštini jednako i isto kao ona, kao ja, kao vi svi, kao svako u kreaciji. He has just developed his awareness beyond the point that any of us have. On je samo razvio svoju svesnost dalje od tačke na kojoj se mi nalazimo. But to get from being a diamond to being a self-realized master, ali da bismo stigli od dijamanta do bogospoznatog učitelja, he had to go through every vibration of consciousness between those two realities. On je morao da prođe svaku vibraciju svesti od dijamanta pa do kraja. Which is somewhere around where we're standing, because we're a little more advanced now than a diamond. Mi smo tu negde, jer svakako da smo malo nešto razvijeniji od dijamanta.
Swamiji says we incarnate in the body that is capable of expressing as much spiritual consciousness as we have. Swami Kriyananda kaže da se mi inkarniramo u tijelu koje je u stanju da iskaže onoliko božanske svesti koju možemo. That's how a lizard is not capable of realizing God. U tom smislu gušter nije sposoban da spozna Boga. So when the jiva has exhausted the possibility for personal growth of being a lizard, dakle, kada dživa iskoristi sve mogućnosti koje ima da najviše mogućnosti da ostvari svoju svest u obliku guštera, it sheds the lizard body and gets something more advanced. Napušta telo guštera i dobija neko drugo telo. A dog that is a pet for humans has more options than a lizard. Pas koji je ljubimac i kreće se među ljudima ima mnogo više opcija nego gušter. So we move through millions of incarnations. Dakle, mi se krećemo kroz milione inkarnacija. Until we earn a human body. Sve dok ne steknemo ljudsko telo. And we earn it because we're ready for the expansive possibilities that a human body gives. A inkarniramo se u ljudskom telu zato što smo spremni za širenje svesti koje ljudsko telo omogućava. Because the human body's nervous system is capable of perceiving infinity. Zato što je nervni sistem čoveka u stanju da percipira beskraj. So once we get a human body, we still have a long way to go because we have free will. Ali kad jednom dobijemo ljudsko telo i mi još uvek imamo jako dugačak put pred nama, jer sa ljudskim telom dobijamo i slobodnu volju. So we are able to make choices to be channels for the light or to be channels for the darkness. Jer tada dobijamo izbor da budemo ili kanali za svetlost ili kanali za tamu. And we learn by experience. A jedino učimo kroz iskustvo. Nobody really learns just because somebody tells you it's true. Niko ne uči zapravo samo zato što nam je neko rekao nešto. If you tell your little child, don't touch the stove, it's hot. Ako kažete svom malom detetu, nemoj da diraš šporet jer je vreo. Most children will walk over, put their hand on the stove to see if you told them the truth. Većina dece će otići ka šporetu, staviti ruku na njega da proveri da li je to što smo rekli istina. And they'll say, what do you know? It's hot. I reći će, gle čuda, zaista je vreo. So as human beings, God tells us if you're selfish, you'll be unhappy. Dakle, nama Bog govori, ako si sebičan, bit ćeš nesrećan. If you overindulge in physical things, you'll wear your body out and get sick. Ako se previše prepuštaš čulnim uživanjima, iznurit ćeš svoje telo i razbolećeš se. So we walk right into our physical bodies and overindulge to find out if it's true. Dakle, mi dobijemo ljudska tela i onda prva stvar koju uradimo da previše uživamo u čulima i da bismo videli šta će se desiti. Master said, anything that we're no longer attracted to is because we tried it and we found out it didn't work. Učitelj je rekao, sve što nas uopšte ne privlači, to je zato što smo to probali i videli smo da nije uspelo. This includes all forms of darkness. I to uključuje sve vrste, sve oblike tame. Stealing from other people, murdering other people. To uključuje i krađu, ubistvo.
As Sri Yukteswar said, the past lives of all men are dark with many shames. Kao što je Šri Yukteswar rekao, prošlost svih ljudi je mračna od greha, velikih grehova. But Master says all of those transgressions are necessary for us to learn. Ali učitelj Yogananda je rekao da su svi ti grehovi potrebni kako bismo naučili. And he knows that because he went from being a diamond to a God-realized master. A on to zna jer je on prešao put od dijamanta do bogospoznatog učitelja. So there's nothing that any of us can do that he hasn't actually done. Dakle, ne postoji ništa što mi možemo da uradimo, a da on to već nije uradio. Or the vibrational equivalent, what it represents in terms of consciousness. Ili makar vibratorni ekvivalent u smislu istovetne svesti. So, of course he loves us. He's just looking in the mirror when he looks at us. Dakle, naravno da nas on voli jer on samo gleda u ogledalo zapravo kada nas gleda. And there's no judgment, there's just understanding. Tu nema nikakve osude, samo razumevanja. Because how else are we going to learn? Jer kako ćemo drugačije naučiti? Sincerity is different than being able to do it well. Iskrenost se razlikuje od sposobnosti da uspešno budemo iskreni. It's the deep longing for the light. Iskrenost podrazumeva duboku čežnju za svetlom. And the deep regret whenever we don't fulfill what we know to be as our true destiny. Duboko kajanje kada ne ispunimo ono zašto zaista znamo da je naša sudbina. Which is a sign of our sincerity that we don't try to say, oh, I did the right thing, when we know we did the wrong thing. A nije upravo je znak iskrenosti da znamo da kažemo nisam dobro učinio da ne kažemo baš sam dobro uradio kad znamo da nismo nešto dobro uradili. But it's a very long process. Ali to je veoma dugačak proces. And one reaches the point where we realize I need somebody who's walked this path before I have. I u nekom trenutku stignemo do tačke kada kažemo sebi treba mi neko ko je već išao ovim putem. If you're climbing a very rugged mountain, ako se penjete nekom veoma strmom planinom, it helps to have someone who's climbed it before. Od velike vam je pomoći da idete sa nekim ko je već prošao tim putem. Because they can warn you about the tough spots. Jer oni mogu da vas upozore na opasne delove. And they can even rope themselves to you so that when we fall, we won't crash and destroy ourselves. I oni čak nas privežu za sebe kako ne bismo, da se ne bi desilo da kad se okliznemo, padnemo u provaliju i umremo. But we have to first reach the point of self-honesty. Ali prvo moramo da dođemo do tačke iskrenosti prema sebi. To be able sincerely to ask for help. Da potpuno iskreno možemo da tražimo pomoć. And we don't have to be outstanding and talented when we ask for help. I ne moramo da budemo nikako izuzetni niti talentovani kada tražimo pomoć. We just have to be sincere in our willingness to accept it. Jednostavno, samo moramo da budemo iskreni i spremni da prihvatimo. And all the scriptures say, when the disciple is ready, the guru comes. A svi sveti spisi kažu, kada je učenik spreman, guru dolazi. Or, as I've seen it happen more, the guru is standing there and finally the disciple opens his eyes. Ili kako je ona videla
da se češće dešava, guru stoji tu, a učenik konačno otvori oči. And then we realize we have not been alone. I u tom trenutku shvatamo da nikad nismo zapravo bili sami. That the divine was always guiding us. Da nas je Bog uvek vodio. Because the mother always has her eyes on the children, even when the children don't know it. Jer majka stalno gleda svoju decu, čak i kad dete to ne zna. Because it's her nature to do that. She can't not do that. Jer to je u njenoj prirodi, ona jednostavno nije u stanju da to ne radi. So, whether we have already become a disciple or whether our aspiration is merely to expand our own awareness. Bilo da se radi o tome da smo već postali učenik ili došli do tačke da želimo da proširimo svoju svest. The primary exercise is self-honesty. Prvi i najvažniji zadatak je iskrenost. The Guru is never fooled. Gurua nikad ne možemo prevariti. God lives in our own hearts. He knows us better than we know ourselves. Bog živi u našim srcima, on nas bolje poznaje nego što mi sami sebe poznajemo. It's we who come to peace with who we really are. Radi se o tome da mi zapravo treba da se pomirimo sa tim ko smo. Saint Augustine is one of the great saints of the Catholic tradition. Sveti Avgustin je jedan od velikih svetaca iz katoličke tradicije. And his mother was also a saint, Saint Monica. Njegova majka, Sveta Monika, je također bila velika svetica. And Augustine was really quite worldly. Avgustin je zapravo bio prilično svetovan. But his mother kept praying for him. Ali njegova majka se stalno molila za njega. And never underestimate the power of a mother's prayer. I nikada nemojte podceniti snagu majčine molitve. So Augustine gradually began to feel the pull of God. I Avgustin je u jednom trenutku počeo da osjeća zov Boga. But he still had many worldly desires and many worldly habits. Ali je i dalje imao mnogo svetovnih želja i svetovnih navika. But he also had developed a deep and sincere love for God. Ali je također razvio duboku i iskrenu ljubav prema Bogu. So his prayer was, "Make me a saint, Lord, but not yet." Molitva Svetog Avgustina bila je, Bože, učini me svecem, ali ne još uvek, ne odmah. And why God and Christ were able to transform him was because he was sincere and honest. A Bog i Isus su mogli da ga transformišu zato što je pre svega bio iskren. Because we have free will. Jer mi posjedujemo slobodnu volju. We can delay the entrance of God into our hearts as long as we want to delay it. Mi možemo da odlažemo dolazak Boga u naše srce koliko god želimo. But it's speeded along if we're unashamed and unafraid in our inner relationship with the divine. Ali taj dolazak se ubrzava ako se ne plašimo i ako smo potpuno otvoreni i iskreni u našem odnosu prema Bogu. I think that's enough of an introduction if we want to move to questions and answers, whatever you would like. To je neki uvod, a Aša sad poziva ako neko ima neko pitanje ili nešto da kaže, pa da pređemo na taj deo. Did you see that email that I sent you with the question? Yes, I did. Should I start with that one? Yeah, you could start with that one. Dakle, ja sam poslala Aši email sa jednim pitanjem, I'll just introduce it, sa jednim pitanjem koje se tiče toga
kako kad svetovni svet i život ne prati duhovni život i u svetu i u našem životu se ne dešavaju stvari koje želimo, kako pomiriti te dve stvari ako jeste duhovni zakon da kako gore, tako i dole. Ako sam dobro objasnila. Yeah. So I explained the question. Okay, and I hope we understand it the same. Nadam se da smo svi razumeli pitanje kako treba. The devotee, the person who wrote the question, says in essence that since he's become serious about his spiritual path, his outer life has gotten worse. U suštini, pitanje koje je postavio taj predanik, radi se o tome da je njegov život postao lošiji otkad je zakoračio na duhovni put. Njegov svetovni život je postao teži i lošiji otkad je krenuo duhovnim putem. It's not a very good testimonial for the spiritual path. I to nije naročito dobro svedočanstvo i reklama za duhovni put. And the implication behind that is that somehow the collapse of the worldly life is caused by embracing the spiritual path. A implikacija tog pitanja je da je nekako duhovni put prouzrokovao pad i kolaps čitavog života spoljašnjeg. We would have a natural expectation that if we're in harmony with the divine, we would also be in harmony with the world. Mi imamo prirodno očekivanje da ako smo u harmoniji i skladu sa božanskim, da ćemo biti i u harmoniji sa svetom. And he quoted the phrase, as above, so below. I ta osoba je citirala rečenicu kako gore, tako i dole. Unfortunately, God also said, my ways are not thy ways. Ali nažalost, Bog je rekao takođe i moji načini, moji putevi nisu tvoji putevi. Moji načini nisu tvoji načini. But I want to be more positive than that. Ali Aša želi da bude malo pozitivnija. It's not necessary to choose between the two realities. Nije potrebno napraviti izbor između te dve realnosti. Meaning that either you have worldly success or you have spiritual success. U smislu da ili imamo svetovni uspeh ili imamo duhovni uspeh. What the spiritual path gives us is a perspective on everything. Ono što nam duhovni put daje jeste perspektiva prema svemu ostalom. Without some sense of a higher, more enduring reality than human life, bez nekog osjećaja da postoji neka viša i trajnija realnost od ljudskog života, a great deal that happens in this world makes no sense at all. Velika većina stvari koje se dešava u našem svakodnevnom životu nema nikakvog smisla. What the spiritual path tells us is that the human life we are living now is one chapter in a much longer epic. Ono što nam duhovni život kaže je da je naš trenutni život samo jedno poglavlje u jednoj mnogo dužoj priči. And that the end, the last chapter of that epic is a happy ending. A poslednje poglavlje tog velikog epa je srećan kraj. Ima srećan kraj. I often say, if this is not the happy ending, it's not the ending. Aš često kaže, ako ovo nije srećan kraj, nema srećan kraj, onda nije kraj. But the perspective of the spiritual path tells us that what we are developing is our consciousness. Ali perspektiva iz duhovnog puta nam govori da ono što mi razvijamo jeste zapravo naša svest. And that every experience in this world has only one purpose, which is for us to develop our consciousness. Da svako iskustvo na ovom svetu ima samo jedan cilj, a to je da razvijamo svoju svest. And the reason we want to do that is because all we ever experience is our own consciousness. A
razlog zašto to želimo i treba da uradimo jeste jedino što mi zaista uopšte iskušavamo, što osjećamo je naša svest. And if we have mastery over our consciousness, we have mastery over our life experience. Ako vladamo svojom svešću, onda vladamo i spoljašnjim događajima. And sometimes that mastery can be directed toward outward success as well. I nekad to ovladavanje može se usmeriti ka spoljašnjem uspehu. But that depends on karma, which is not always easy to understand. Ali to takođe zavisi od karme, koju nije uvek lako razumeti. And we all know that we are subject to forces way beyond the individual. Svi mi znamo da smo pod uticajem sila koje su mnogo jače od pojedinca. In America, we've lived pretty comfortably and pretty securely for at least my lifetime. Barem za Ašinog života u Americi je život bio prilično siguran i udoban. But you all have seen changes so far beyond your control that have turned your whole region upside down and put it back on its head again. Ali mi ovde, gde mi živimo, smo takođe iskusili događaje koji su naše živote okrenuli na glavačke i potpuno da smo izgubili kontrolu. Which is to say, whatever reliance we have for our happiness in the world outside of ourselves is ever unreliable. Što nam govori da kad god se uzdamo da sreću pronađemo u nečemu spolja, to je nepouzdano. So all that the spiritual path promises us is that we will gain mastery over our consciousness. Ono što nam duhovni put obećava jeste da ćemo ovladati svojom svešću. And the commitment we're making to God is that we realize that the inner world is the first world. A obećanje, obaveza koju, ono kako se obavezujemo Bogu jeste da prihvatimo da je duhovni život prvi. And God provides us the opportunities we need to grow. A Bog nam daje okolnosti koje nam pomažu da rastemo. So if outer circumstances become very difficult for a time, a ako okolnosti u kojima živimo postanu jako teške u jednom trenutku, but at the end of that time we realized we've gained personal power we would never have gained without having to face those challenges. Ali ako na kraju tog perioda mi shvatimo da smo zapravo stekli duhovnu moć koja je mnogo jača od one bilo koje moći koje bismo stekli da nismo prošli kroz to iskustvo. So were those hard times a gift or a punishment? I onda vidimo da li je to teško vreme koje smo preživeli bilo dar ili kazna. So this is the question the devotee has to ask himself in every circumstance. Ovo je pitanje koje predanik mora sebi da postavi u svakoj situaciji. The ego defines good as easy and comfortable. Ego definiše dobro kao lako i udobno. And bad as challenging and uncomfortable. A loše kao neudobno i izazovno. But the soul says, I want to expand and grow closer to God. Ali duša kaže, ja želim da rastem i da se približim Bogu. So if circumstances help me to do that, and they're not easy and they're not comfortable, are they bad or are they good? Ako okolnosti mi pomažu da to postignem, da li su onda dobre ili loše? If we're in a relationship with another human being, ako smo u odnosu sa nekom drugom osobom, let's say it's a romantic marriage
relationship. Recimo da je to brak ili neka romantična veza. And we define whether it's good or bad according to how much you give to me of what I want. I ako tu vezu definišemo, da li je dobra veza, definišemo tako što kažemo u odnosu na to koliko ti daješ meni onoga što ja želim. Is that a very expanded or noble kind of love? Da li je to velika i uzdižuća ljubav, plemenita ljubav? Is that going to inspire your beloved to give to you more and more just because you want it? Da li će to osobu koju volite da inspiriše, da vam daje još više samo zato što vi to želite? This is a love relationship with God and Guru. Ovo je ljubavni odnos sa Bogom i Guruom. Sometimes they want to know why we're in the relationship. Oni nekada žele da znaju zašto smo mi u tom odnosu uopšte. Are you just going to be here as long as I shower you with wealth and comfort? Da li ćeš biti tu samo dok ti dajem bogatstvo i udobnost? But when I ask you to sacrifice even a little, you're out the door. Ali kad te zamolim da se žrtvuješ samo malo, ti odmah izlaziš na vrata. Now this is greatly simplified, of course. To je naravno pojednostavljivanje. But as above, so below. Ali kako gore, tako i dole. So one can figure it out from that. Moguće je nešto razumeti iz toga. But to be fair, this is a very serious question on the spiritual path. Ali zapravo ovo je jedno veoma važno pitanje na duhovnom putu. This is not a baby question. Ovo nije pitanje koje bi beba postavila. This is when we're really seriously trying to get deep in our selfless ability to love God. Ovo pitanje se postavlja kada zaista želimo duboko da ispitamo svoju sposobnost da volimo Boga. So one has to go deep within oneself and say, why am I on the spiritual path? U tom trenutku osoba mora duboko u sebe da uđe i da se upita zašto sam ja na duhovnom putu. I want to accept God's unconditional love. Želim da prihvatim Božju bezuslovnu ljubav. I want to revel in his acceptance of me. Želim da uživam u njegovom prihvatanju mene. But I'm going to put a lot of conditions on my love for him. Ali ću svoju ljubav usloviti na mnoge načine. It takes a lot of courage to go beyond that. Potrebna je izuzetna hrabrost da bi prešli preko to, prebrodili to. It takes a lot of faith to conduct the experiment of trusting God when it doesn't look very promising. Potrebna je izuzetna vera da sprovedemo eksperiment i da zaista imamo poverenja u Boga onda kada stvari ne idu kako treba. So you have to pray for the right thing. Dakle, moramo da se molimo za pravu stvar. The obvious thing to pray for is make my conditions easier and more pleasant again. Očigledna molitva je molim te učini da moj život postane lepši i lakši. But the prayer that God loves more is teach me to love you more. Ali molitva koju Bog više voli je nauči me da te volim više. Help me to see the gift behind everything you give me. Pomozi mi da vidim da je sve što mi dođe dar od tebe. And give me the strength to endure it with faith. I daj mi snage da podnesem to sa verom. And balance that with every good dynamic effort you can make to make your conditions better. I tu molitvu treba izbalansirati sa svakakvim dinamičkim, energičnim trudom da svoje okolnosti poboljšamo. Swami Kriyananda never gave up. Swami Kriyananda nikada nije odustao. No matter what obstacle faced him, he just persevered to get through it. Bez obzira na kakvo iskušenje ga je u tom trenutku našlo, on je
istrajavao dok ga nije prevazišao. But part of what gave him the power to do that Ali ono što mu je dalo snagu da to učini was his deep understanding that everything came from God. je bila njegovo duboko uverenje da sve dolazi od Boga. And was exactly what was needed for him and everyone around him to grow closer to God. I da je to upravo to ono što je bilo potrebno da bi on i oni njega rasli i približili se Bogu. So we've entered the gymnasium of spiritual development. Dakle, ušli smo u teretanu duhovnog razvoja. And they have those weight machines where you can keep making the weight heavier and heavier. I u teretani imamo mašine, sprave koje nas uče da budemo, kojim postajemo jači. So you don't go into the gym and put 2 pounds on the machine and just go like this the whole time. Ne uđemo u teretanu i stavimo 1 kilogram i onda idemo samo ovako. You put as much weight as you can possibly push. Stavimo onoliko težine koliko možemo da podnesemo. Because you know if you can learn to push it, you'll be so strong. Jer znamo ako uspemo da to podignemo, da ćemo biti veoma jaki. So God is our personal trainer. Bog je naš lični trener. And he decides how much weight there is on the machine. On odlučuje koliko težine stavljamo dobijamo na mašini. But we've hired him to do it. Ali mi smo ga uposlili, dali smo mu taj posao. He's just doing his job. On samo radi ono što smo ga zadužili da radi. All right. And any other question? Da li ima nekih drugih pitanja? I've got a question. It's on my phone. Okay. Okay. I have to read a passage from the Bible. Okay. 19. For there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way, others because men made them that way, and others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. That's the passage. And the question is... That was Jesus. Was that from Jesus or from Paul? Jesus. From Jesus, yes. The question is whether family is a hindrance in the spiritual path. Dakle, Go ahead. I have to translate now. Yes, Pitanje je iz Biblije i kaže u Evanđelju po Mateju, kaže, just a second, jer čitam, this is a very old translation, it's very strange Serbian, jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine, a ima uškopljenika koje su ljudi uškopili, a ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga. A pitanje je da li je porodica smetnja na duhovnom putu. You can go. Okay, great. The first straight, simple answer is no. A family is not a hindrance to the spiritual path. No, it's not a hindrance. Ne, jednostavni odgovor ne, porodica nije smetnja na duhovnom putu. Sexuality is a physical compulsion. Seksualnost je fizički nagon. It's like needing to eat, needing to sleep, needing to put a blanket around you when you're cold. To je jednostavno kao potreba da jedemo, potreba da spavamo, potreba da se ogrenemo kada je hladno. The body becomes very uncomfortable
and then it interferes with the mind when these physical compulsions are denied. Telu postane jako neugodno i to uznemirava kada se ovi nagoni blokiraju, suzbijaju. So that is just the first fundamental fact of human existence. To je jednostavna činjenica ljudskog postojanja. And God made us this way. A Bog nas je načinio takvima. So it's part of the scene that he set up for us to live through. To je jednostavno scenario koji je on postavio kroz koji mi treba da živimo. So on one side you have the compulsions of the physical body. On the other side you have the fact that the physical body is not our true nature. Dakle, s jedne strane imamo činjenicu da je seksualnost nagon fizičkog tela, a s druge strane imamo istinu da mi nismo ovo telo. Physical bodies, we wear them like clothes for a while and then we take them off. Fizičko telo zaodenemo kao odeću, nosimo ih jedno vreme i onda ga odbacimo. And when we exit the physical body, those physical compulsions, of course, are not with us anymore. A kada izađemo iz fizičkog tela i ti nagoni jednostavno nestaju. But the individual and our whole consciousness still exists. Ali pojedinac, individua i naša svest i dalje postoje. Because our individuality is determined by the energetic pattern in the chakras. Jer našu individualnost određuje energetski obrazac u našim čakrama. Our astral body. Naše astralno telo. So at death, the astral body comes out of the physical body. Kada umremo, astralno telo izlazi iz fizičkog tela. And goes into the vibratory realms we call the astral world. I ulazi u vibratorna kraljevstva koje nazivamo astralnim svetom. And the physical body just becomes literally nothing. A fizičko telo jednostavno postaje ništa, samo hrpa tvari. And in the astral world, we don't have these same physical compulsions. U astralnom svetu mi nemamo te iste fizičke nagone. But in autobiography, when Sri Yukteswar is resurrected, he talks all about the astral worlds. U autobiografiji jednog jogija u poglavlju o vaskrsnuću Sri Yukteswara on govori o astralnom svetu. I'm not sure if it's in that book or another, but somewhere. Aša nije sigurna da li je u toj knjizi ili u nekoj drugoj, ali postoji negde. They tell us that if you're really attached to your physical compulsions, like smoking or eating or physical sex, kaže se, ako smo zaista vezani za naše fizičke nagone poput pušenja ili jela ili seksa, you're very uncomfortable in the astral world and you don't really get comfortable again until you get back into a body. Ako su ti nagoni jaki, onda nam nikada nije udobno u astralnom svetu i ne postane nam udobno dok se ponovo ne inkarniramo u fizičkom telu. Because the path to God realization tells us that eventually we identify so deeply with our spiritual self that the physical compulsions no longer compel us. Duhovni učenje nam govori da I lost it. I'm sorry. Can you repeat it? Yeah. But I'll just say it differently. The masters tell us that the spiritual self is the enduring self. Učitelji nam govore da je duhovno biće ono koje traje. And the physical self is a set of clothes that we wear for a time. Fizičko biće je jednostavno odeća koju odenemo u nekom trenutku, jedno vreme. And eventually on the path to God realization, a vremenom na putu samoostvarenja, the
joy of experiencing the spiritual world becomes more and more attractive to us. Radost duhovnog sveta postane jednostavno mnogo privlačnija. And by contrast, the things of the material world, we simply don't enjoy them as much. A kada se to desi, svetovne stvari, stvari fizičkog sveta jednostavno izgube privlačnost i ne uživamo više u njima toliko. But you can't make yourself not enjoy something you enjoy. Ali ne možete sebe da nagovorite da ne uživate u nečemu u čemu zapravo uživate. If you just go to war with yourself and say, don't feel that way, don't feel that way. Ako zaratite sa samim sobom i kažete nemoj tako da se osjećaš, nemoj to da osjećaš. It just puts you at war with yourself and doesn't change anything. To ništa ne menja i samo znači da ste vi u ratu sa samim sobom. Then I've been putting it in terms of sex because that's what the Bible was talking about to an extent, celibacy. Aša je govorila o seksu zato što je taj odeljak iz Biblije zapravo govorio o tome. But when we're talking about family life, we're talking about the desire to love and the desire to be loved. Ali kad pričamo o porodici, pričamo o želji da volimo i da budemo voljeni. And the way we learn to enjoy the spiritual more than the material. Način na koji učimo da uživamo više u duhovnom, a manje u fizičkom, materijalnom, is through experience. Je kroz iskustvo. And the nature of God is love. Priroda Boga je ljubav. And the nature of the devotee's relationship with God has to grow into pure selfless love. Predanikova ljubav prema Bogu mora da poraste, da postane čista, bezuslovna, nesebična ljubav. So how better to learn that than by loving the people who are all around you? A kako bolje to da naučimo nego da tako što ćemo voleti ljude oko nas? Because if we're just going to say, I love God, and we get to make that up within ourselves. Ali ako kažemo samo, pa ja volim Boga i to samo radimo u sebi. And we give big philosophical talks about non-attachment and unconditional love. A dugačke filozofske traktate možemo da damo o tome zašto volimo i kako volimo samo Boga, a ne ljude. And argue and are impatient all the time with the people around us. A pritom istovremeno smo jako nestrpljivi i netolerantni prema ljudima oko nas. Or keep ourselves safe by never opening our hearts. Ili ako sebe štitimo tako što nikad ne otvorimo svoje srce. Never risking anything or giving very much. Tako što nikad ne rizikujemo, nikad ne dajemo. How are we ever going to learn? Kako ćemo ikada naučiti? How will we ever get to know ourselves? Kako ćemo upoznati sami sebe? I have a very dear woman friend. Aša ima jednu jako dragu prijateljicu. Who when she was younger had many moods. Koja kad je bila mlađa prolazila je kroz veoma velika raspoloženja, skokove raspoloženja. Her main characteristic was how moody she was. Njena glavna osobina je bila njena čudljivost. And after she got married, she came to me and said, A kada se udala, ta žena došla je Aši i rekla joj je, I never knew I was so moody. Nikad nisam znala da sam bila toliko čudljiva. But in proximity to her husband, ali budući da je bila blizu i bliska sa svojim mužem, she suddenly saw how much she had to learn. Jednom je videla jasno koliko mora da nauči. And because she loved him, she was inspired to learn.
A zato što je voljela svog muža, osjetila se nadahnutom da uči. Almost everyone needs to be in close proximity with other human beings. Skoro svako mora da bude blizak sa drugim ljudima. Da bude u društvu drugih ljudi. Because that's the only way the heart is going to be challenged to expand. Jer to je jedini način na koji će naše srce naučiti da se proširi. So it's the perfect gymnasium. To je savršena teretana. So in the Bible, Jesus is saying some people are free of this need. U Bibliji Isus kaže neki ljudi su oslobođeni te potrebe. Because they've been through it. Jer su već prošli kroz to. And this is how Sri Teshwar puts it, at a certain stage. Let me just say this correctly. I believe he describes 5 stages of purifying the love of the heart. Sri Teshwar govori o 5 stadijuma pročišćavanja srca. And in the first 3 stages, we are compelled to interact closely with other human beings. A u prva 3 stadijuma mi moramo da imamo odnose sa drugim ljudima. Because it's the only way we can learn. Jer je to jedini način na koji možemo da učimo. Then we graduate. A onda u nekom trenutku maturiramo. But the desire to be a celibate monk or a celibate nun, ali želja da budemo monah ili monahinja u celibatu is not, oh, I'm serious about the spiritual path, I should be a monk or a nun. Ne radi se o tome da kažemo sebi, jako sam ozbiljna na duhovnom putu i moram da budem monah ili monahinja. Or I'm afraid to get married because it might distract me. Ili plašim se da stupim u brak jer me to može ometiti. The genuine call to renunciation is freedom, fearless and joyful. Pravi zov da se odreknemo svetovnog života jeste hrabar, radostan i third one, joy. I'd say freedom, fearless and joy. Slobodan, hrabar i radostan. And almost everyone else just needs to be with other people. A većina ljudi jednostavno mora da bude okružena drugim ljudima, sa drugim ljudima. And the final thought is nothing inherently is a hindrance to your spiritual path. A posljednje koje želi da podeli jeste da ništa samo po sebi nije prepreka na duhovnom putu. Except you. Tebe samog. And our own misunderstandings. I naših ličnih nerazumevanja, neznanja. The rest of it is just stuff. Sorry? Just stuff, just things that happen. Sve ostalo jednostavno su događaji, stvari koje se dešavaju oko nas. Everything else is, consciousness is everything. Svest je sve. You can be a saint in a family of 12 children. Možete biti svetac u porodici sa 12 dece. And you can be an instrument of darkness in a monastery. I možete biti instrument tame u manastiru. It's all consciousness. Samo se radi o svesti. Thank you. Okay, there's another question. The other question is about fate and free will and how much choice we have. Pause for a moment. Just let me say, okay. Fate and free will is my least favorite subject when I can speak straight English. You can translate it. Aša je dobila pitanje o sudbini i slobodnoj volji i da li imamo izbor. I sada je rekla,
to je tema koju najmanje voli i naročito čak i kada može samo da priča na engleskom. Bez prevoda. But we'll give it a try. We'll give it a try in translation. Go ahead. Ali pokušat će da priča o tome uz prevod. Okay. Sorry, I've just add because is the question just that, just fate and free will? And whether we have any choice at all. Right. And then somebody mentioned that they heard Swamiji say the other day somewhere that we don't have free will. Right, yeah, I know. Okay, and I earlier said we did have free will. So. Znači, neko je, kad su ta pitanja postavljena, neko je onda dodao da je pre nekoliko dana čuo da je Swamiji rekao da nemamo slobodnu volju, a onda je Aša dodala, a ja sam upravo pre nekoliko minuta rekla da imamo slobodnu volju. I tako, sad ćemo da krenemo da... So first I want to say, whoever asked the question, I don't mind. Everyone wants that question answered, of course. Samo Aša će da kaže da je uopšte nema veze što je neko postavio to pitanje, svi žele odgovor na to pitanje i pokušat će da odgovori. I will quote Master, and this is just a quote. Citirat će Yoganandu, učitelja, i ovo je samo citat jedan. Almost everything is predetermined. Skoro sve je predodređeno. Not by an arbitrary God. Ne, nije to predodredio neki pristrasni Bog. But by the forces of karma that we ourselves have set in motion. Nego zakon karme koji smo mi sami pokrenuli. So only a little bit is free will. Samo malo ima slobodne volje. But only a great master can discern. A samo veliki učitelj može da razluči šta je. That's really a very useless answer, but I'm going to start there anyway. Aša kaže da je to beskoristan jedan odgovor, ali da će odatle da krene. Because what he's saying is every moment is the result of every moment that came before. Jer ono što učitelj govori u tom trenutku da svaki trenutak je posljedica trenutaka koji su došli pre toga. You can't draw a little circle around some arbitrary action or arbitrary point in time. Ne možemo zaokružiti neki događaj u životu ili neki trenutak u vremenu. And wall it off from everything that happened before. Ne možemo taj trenutak ograditi i odvojiti od svega onoga što se desilo pre toga. And create for yourself a completely clean slate. I da napravimo, da potpuno obrišemo tablu. In which you act without any other influences. Kojoj i da u tom trenutku delujemo bez ikakvih uticaja. It sounds like a good idea, free will. Slobodna volja zvuči kao dobra ideja. But given the way the world operates, what does it even mean? Ali ako pogledamo kako svet funkcioniše, šta to uopšte znači? Anyone who's bound by karma, svako ko je vezan, uslovljen karmom, which means only the avatars who are completely free and enter the physical world without karma of their own. A jedino su avatari potpuno slobodni i dolaze na fizički svet potpuno neuslovljeni svojom karmom. The rest of us are all acting with the momentum that we've set in motion already. Svi mi jednostavno delujemo i živimo u skladu sa tokom koji smo sami stvorili u nekom trenutku. However, karma is just the commitment of energy we've made so far. Ali karma je samo energija koju smo usmerili u određenom smeru
do ovog trenutka. And if we recognize that everything is not perfect, Ako prepoznamo da ništa nije savršeno, we do have the freedom to start creating a new future. mi imamo ipak slobodu da stvaramo novu budućnost. And then sometimes people want to know, did God make me make that decision, or did I make that decision of my own free will? I nekad ljudi žele da znaju da li je Bog učinio da ja napravim tu odluku ili je nešto drugo učinilo da ja napravim tu odluku. Swami Vivekananda, great disciple of Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, veliki učenik Sri Ramakrishne, said, the level of consciousness that asks that question is not able to understand the answer. Rekao je, nivo svesti koja postavlja to pitanje nije u stanju da razume odgovor. Which is what Master said, when only a great master can discern as the question, what is karma and what is not. I to je nešto što se poklapa sa onim što je učitelj rekao, da jedino učitelj, veliki guru, može da prepozna šta je u pitanju, šta je karma. Because it's self-evident that the decisions and the actions we take today Jer je potpuno očigledno da odluke i akcije koje preduzimamo danas have a strong effect on what happens tomorrow. Imaju veliki uticaj na to što se dešava sutra. If we just lie on our bed and eat chocolates, ako samo ležimo na krevetu i jedemo čokoladu, we gradually get fat and sick. Vremenom postanemo debeli i bolesni. If we get up every morning and go to work and do the best we can, ako svako jutro ustajemo i odlazimo na posao i dajemo sve od sebe, something more interesting than just being fat and sick will happen to us. Nešto mnogo interesantnije od toga da budemo debeli i bolesni će se desiti. If we're horrible to our wife or husband, ako smo neprijatni prema mužu ili ženi, we will live in a very disharmonious home. Živećemo u jednom veoma neharmoničnom domu. So there is an element of personal decision in what happens. Dakle, postoji faktor lične odluke u onome što se dešava. So the question behind that is, does somebody dictate those personal decisions? A pitanje iza toga je da li neko određuje te odluke, diktira. Or do I make them, or am I the only one involved in making those decisions? Ili sam ja jedina koja je uključena u donošenje tih odluka. Common sense says I'm influenced by countless things around me. Zdrav razum kaže da na mene utiču bezbroj stvari oko mene. So I have the free will to pay attention to my experience. Ja imam slobodnu volju da obratim pažnju na svoja sopstvena iskustva. And to learn from my experience. I da učim iz tih iskustava. And make choices that will bring me greater happiness. Da donesem odluke koje će mi doneti više sreće. My karma sometimes confuses my mind. Moja karma nekad pomuti moj or my heart. Ili srce. Because my bad choices are stored in my chakras. Jer su moje loše odluke uskladištene u mojim čakrama. But once I determine that I really want to be happy, ali jednom kada odlučim da zaista želim da budem srećna, I can enormously influence my destiny. Ja u velikoj meri mogu da utičem na svoju sudbinu. So at a certain point, dakle, u određenom trenutku, the absolute philosophical answer is not necessary or even helpful. Filozofski, apsolutni odgovor nije ni potreban, niti nam može pomoći. What difference would it make?
kakvu razliku pravi. I still have the same problem when I get up in the morning. I dalje sam pred istim problemom kada ustanem rano ujutro. Eating nothing but chocolate will still make me sick. Da jedem čokoladu, samo čokoladu i dalje će me učiniti samo bolesnom. Being horrible to my spouse will make my home very unpleasant. Ako sam neprijatna prema svom mužu, moj dom će biti jedno neprijatno mesto. Not expressing my talents and fulfilling my destiny will make me feel very disappointed. Ako ne izrazim svoje talente i ne ispunim svoju sudbinu, će mene učiniti nesrećnom. And if we're ever going to develop the consciousness that could understand the answer, ako hoćemo da razvijemo svest koja će moći da razume odgovor, we should try to follow in the footsteps of those who can understand the answer. Treba da sledimo one koji mogu da pronađu odgovor. I think that is as close as we can come today. To je možda najbliže danas što možemo doći odgovoru. There's 2 questions. Uh-huh. How to improve and deepen our meditations and remain inspired. Okay, and there's another one. Okay. How to improve and deepen and build inspiration. Dakle, da. Kako da popravimo i produbimo meditacije i da ostanemo nadahnuti. I think we have to realize we have to support our meditation practice by constantly exposing ourselves to inspiring influences. Mi moramo da pojačamo svoju meditativnu praksu tako što ćemo se stalno izlagati stvarima koje će nas inspirisati. Meditation does not exist in a vacuum. Meditacija ne postoji u vakuumu. Everything that you've been doing during the day will come with you into your meditation room. Sve što ste radili tokom dana će doći sa vama u meditaciji. So if when you're not meditating, your mind is preoccupied with things that are not uplifting. Dakle, kada ne meditirate, vaš se bavi stvarima koje nisu nadahnjujuće, you won't be able to shift the energy sufficiently in the time you set aside for meditation. Nećete biti u stanju da dovoljno promenite energiju onog trenutka kada sednete u meditaciju. So one should pay attention to what kind of music am I listening to. Dakle, potrebno je obratiti pažnju na to kakvu muziku slušamo. How preoccupied am I with world events? Koliko me brinu događaji oko mene. How much time do I spend worrying about things I can't influence? Koliko vremena provodim brinući o stvarima na koje ne mogu da imam uticaja. How much resentment and anger am I allowing to grow in my heart? Koliko dozvoljavam jedu i mržnji da raste u mom srcu. What is my fundamental attitude toward life? Koji je moj osnovni stav prema životu? Do I behave like a devotee all the time, which is to say, always asking, how can I serve? Da li se ponašam kao predanik u svakom trenutku, a to znači uvek postavljati pitanje kako mogu da služim? All of these things, of course, will allow you to bring into your meditation room a calmer, more uplifted consciousness. Sve ove stvari će nam pomoći da u meditaciju dovedemo smirujuću i uzdižuću svest. If at all possible, if you can regularly meditate with one or more people who
are also sincere, that is a tremendous help. Ako možete manje ili više redovno da meditirate i sa drugim ljudima koji su iskreni u tome, to je od velike pomoći. Even now everything is online, but we used to be able to come together at least once a week and meditate together. Sada se sve dešava online, ali smo pre bili u stanju da makar jednom nedeljno da se okupljamo i da zajedno meditiramo. But the benefit of the peculiar position we're in now Ali korist ove čudne situacije u kojoj se trenutno nalazimo is the internet is flooded with group meditation, with singing, with chanting, with uplifting spiritual talks. Jeste da je internet jednostavno preplavljen zajedničkim grupnim meditacijama, pevanjem, pričom. If you go to Ananda CC, ananda.org, Ananda India. Ako odete na Ananda CC, ananda.org, Ananda India. Ananda Palo Alto, Ananda Los Angeles, Ananda Washington. Ananda Palo Alto, Ananda Los Angeles, Ananda Washington. You can almost always find somebody online who's meditating at the same time you want to meditate. Gotovo u svakom trenutku u toku dana možete naći barem nekoga koji meditira sa kojim možete meditirati. I've been amazed how powerful those online meditations are. Ašu iznenađuje koliko su zapravo moćne te online meditacije. So what I'm saying is, if you can regularly meditate with other people one way or another. Ono što govori Aša je, ako možete redovno da meditirate sa ljudima online ili fizički, even just once a week or so. Makar jednom nedeljno. What it does is it sets a marker in your own consciousness. Ono što se dešava je da se pravi oznaka u vašoj svesti. And it helps you to define yourself as a person who meditates regularly. To pomaže da vi sebe počnete da definišete kao osoba koja redovno meditira. So every time you sit down to meditate, even when you're alone, I onda svaki put kad sednete da meditirate, čak i kada ste sami, you bring the vibration of all the devotees that you've been meditating with. I sa vama nosite vibraciju svih predanika sa kojim ste do tada meditirali. We are always surrounded by guardian angels. Nas uvek okružuju anđeli i čuvari. If you're part of Ananda, even in the most peripheral way. Ako ste deo Anande, pa makar i na najovlaš način, najperiferniji način. You have a huge family of devotees who are all creating a powerful stream of light that you can just step into. Vi ste okruženi velikom grupom predanika koji svi stvaraju ogroman tok svetlosti na koji se jednostavno možete prikačiti. And there are these great masters who are also there beaming out this extraordinary spiritual power. A okruženi ste takođe i ovim učiteljima koji u svakom trenutku odašilju ogromnu duhovnu snagu. And that light never goes out. A ta svetlost se nikada ne gasi. And you don't have to ask them to send it to you. Ne morate da tražite od njih da vam pošalju tu svetlost. All you have to do is step into it. Ono što morate da uradite je jednostavno da ukoračite u nju. So every time you sit to meditate, feel like you've just walked into this room where all the masters have just been waiting for you. Svaki put kad sedete da meditirate, samo osjetite kao da ste ušli u sobu gde svi učitelji jednostavno čekaju na vas da meditirate. And in the same way that we greet them in prayer, na isti način na koji ih pozdravljamo u molitvi, they greet us.
Oni i nas pozdravljaju. They're so happy to see us. Jako su srećni da nas vide. Every day is our birthday in that room. U toj sobi svaki dan je naš rođendan. So make your meditation a relationship with God and gurus. Dakle, neka vaša meditacija bude odnos između vas i Boga i gurua. However you, whether it's Divine Mother or Jesus or Mother Kali or Mother Mary, whoever you love and you know loves you. Kome god da se radi, bilo da je to božanska majka ili Marija ili Isus ili majka Kali ili koga god osjećate i za koga god znate da vas voli i da vi volite njega. So when you pray, don't make it a formal thing where your mind is not really engaged. Kada se molite, nemojte da to bude neka formalna stvar gde vaš zapravo nije ni uključen. When the mother of a dear friend of mine died, kada je majka jednog dragog prijatelja Ašinog umrla, 2 of her 4 children were disciples of Master. 2 od 4 dece te žene su bili učenici Yoganandini. But her devotion was Catholic. Ali ta žena je bila katolkinja. Especially to Mother Mary. I naročito je bila posvećena Devici Mariji. So they sat with her and did the rosary for the last days of her life together. Njena deca su sedela uz majku i radila brojanicu sa svojom majkom posljednjih dana njenog života. Especially prayers to Mary. I naročito su se molili Devici Mariji. And just hours before she died, I nekoliko sati pre nego što je ta žena umrla, she suddenly sat up in bed like this. Samo je se podigla u krevetu i sela. And looked at the end of the bed, which looked to everyone else like an empty room. I pogledala je ka delu sobe koji je bio prazan. And she cried out, "Mary is here!" I povikala je, Marija je tu. And then she started saying, "Hi, Mary! Hi, Mary! Hi, Mary!" I onda je rekla, "Ćao, Marija! Hi, čao, Marija!" That's how we should be. Takvi mi when we go into our meditation, "Hi, Master! Hello, Larry! Hello, Divine Mother! Hi, Jesus!" Takvi mi treba da budemo. Ćao, Yogananda! Ćao, Lahiri! Ćao, Isuse! Yeah. Suffer little children to come unto me, for of such are the kingdom of heaven. Pustite malu decu da mi dođu, jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Just drop all pretense. Spustite svaki gard. And don't worry about doing it right. I nemojte da se brinete da li radite nešto kako treba ili ne. And really, don't even worry about whether your meditation is deep or not. I nemojte uopšte ni da brinete i se pitate da li je vaša meditacija duboka ili ne. That's just one more way we have of torturing ourselves. To je samo još jedan način koji smo našli da sami sebe mučimo. There's no wrong way to love. Ne postoji pogrešan način da se voli. Just love God as best you can. Samo volite Boga na najbolji način na koji možete. And think, oh, this is my special time when I just get to be with my favorite expressions of the divine. Samo pomislite, ovo je jedno poseban trenutak kada mogu da budem u društvu moje omiljenog izraza božanskog. And everything else will follow. I sve će doći na svoje mesto. Okay. Are you good to go some more? Yes. Oh no, I have almost unlimited capacity. Ja pitam Ašu da li može još, ona kaže, imam gotovo beskrajno kapacitet. Okay. What are some of the most common obstacles and
traps on the spiritual path in discipleship and how can we overcome them. Pitanje je koje su najčešće prepreke i zamke na duhovnom putu i u učeništvu i kako ih možemo prevazići. Thinking that we're unworthy is the worst path, the worst trap. Najgora zamka je pomisao da nismo vredni. Imagining that God is as petty in his relationship to us as we can be petty in ours. A kad zamišljamo da je Bog sitničav onoliko koliko smo mi sitničavi u našim odnosima. Insufficient imagination to be able to really understand unconditional love. Nedovoljno razvijena sposobnost da zamislimo kakva može biti bezuslovna ljubav. And open our hearts to receive it. I da otvorimo svoja srca da je primimo. Worry about whether or not we're doing well enough on the spiritual path. Briga o tome da li radimo dovoljno dobro, da li smo dovoljno dobri na duhovnom putu. Master wrote a poem, God's Boatman, I think it's called. Yogananda, učitelj, je napisao pesmu koja se zove Božji splavar. And he says, I will come back again and again, a trillion times if necessary. I on u toj pesmi kaže, vratit ću se iznova i iznova trilione puta ako je potrebno. On bleeding feet over crags of suffering. Krvavih stopala preko kamenja patnje. As long as one stray brother is left behind. Sve dok ako postoji i jedan izgubljeni brat koji je ostao. I have often thought to myself, Naše često pomislila, I don't care if I'm that one stray brother. Ne zanima me ako ja budem i taj jedan zaostali brat. And I'm sorry about the bleeding feet and the crags of suffering. Jako mi je žao zbog tvojih krvavih stopala i kamenja patnje. But you've promised to save me and you have to. Ali ti si obećao da ćeš me spasiti i moraš to učiniti. So what I'm saying is, we just have to commit ourselves to this. Ono što želi da kaže da jednostavno moramo da se posvetimo ovome. And it doesn't matter if you're the worst disciple that the world has ever seen. Uopšte je nevažno da li ste najgori mogući učenik koji je ikada postojao. The only thing that matters is that you constantly declare to yourself, I am on this path and I will stay on it. Jedino što je važno da sebi stalno govorite, ja sam na ovom putu i ja ostajem ovde. And I'm not speaking in a sectarian way. I'm not speaking about this particular path. I Aša ne govori na neki sektaški način, ne misli samo na ovaj specifični određeni put. I mean the quest for truth. Ona misli na potrebu za istinom. And we must constantly say to ourselves, I will not settle for less than the truth. I moramo stalno govoriti sebi, neću se zadovoljiti dok ne pronađem istinu. And every time I learn something new, I expand, I will embrace that and keep walking. Svaki put kad naučim nešto novo, ja ću to prigrliti i nastaviti dalje. Because what choice do I have? Ali jer jednostavno kakav nam je izbor? The greatest pitfall in the spiritual path is that we think, oh, I'll just do something else. Najgora prepreka, najgora zamka na duhovnom putu je da pomislimo, pa dobro, idem nečim drugim da se bavim. We must constantly remind ourselves that everything I seek, I will find,
when I embrace the divine truth. Moramo stalno da se podsjećamo, sve što tražim ću pronaći onda kada pronađem božansku istinu. No matter how long it takes, no matter how difficult it is, Koliko god da traje, koliko god da je teško. no matter how crummy I am in my efforts, Koliko god da sam loša i neuspešna u svojim pokušajima. no matter how many lifetimes I just kind of hide in a corner and try not to do it, Bez obzira na to koliko života provedem sakrivajući se u nekom ćošku, trudeći se da se ne bavim time. in the end, all fulfillment lies with God and nowhere else. Na kraju, svako ispunjenje se nalazi samo u Bogu i nigde drugde. And one should remind oneself of that every single day. I potrebno je sebe podsjećati na to svakog dana. So that it just becomes what you know. Da to jednostavno postane nešto što vi znate. Not what you believe, but what you know. Da to ne bude nešto u šta vi verujete, nego nešto što znate. When at the end of the life of Christ, when he was making it somewhat challenging for his disciples, Na kraju života Isusovog, kada je sve postalo prilično teško za njegove učenike, he said, "Eat my body and drink my blood." on je rekao, jedite moje telo i pijte moju krv. And there was no Catholic Church to explain what that meant. Tada nije postojala katolička crkva da nam objasni šta to zapravo znači. The Bible says that the disciples said to one another, Biblija kaže da su učenici, apostoli rekli učenici rekli jedno drugima, "This is a very hard teaching." ovo je veoma teško učenje. And then it says, "Many walked with him no more." I onda dalje kaže u Bibliji, mnogi su prestali da idu sa njim, da ga prate. I like to remember that the Bible is a real story of real people. Aša voli da se prisjeti da je Biblija istinita priča o ljudima koji su postojali. And having lived many years in close association with Swami Kriyananda, A budući da je živela mnogo godina jako blisko sa Swamijem Kriyanandom, I understand how that could happen. potpuno razume kako je to moglo da se desi. I've seen lots of people come and go on the spiritual path. Aša je videla da su mnogi ljudi dolazili i odlazili sa duhovnog puta i na duhovni put. This is a hard teaching. I don't like this. Ovo je teško učenje, meni se ovo ne sviđa. So Jesus said to Peter, Isus je rekao Petru, and the Bible doesn't tell us who were the disciples that left. Biblija nam ne govori koji su to učenici otišli. For all we know, all of Peter's best friends left Jesus at that point. We don't know. Mi zapravo ne znamo ko je otišao. Ti koji su otišli mogli su da budu Petrovi najbolji prijatelji. So Jesus asked Peter, A Isus je pitao Petra, and I think he probably asked it in this tone of voice. i Aša misli da je ovim tonom pitao Petra, Peter, are you going to leave me too? Petre, jel ćeš me i ti napustiti? I can just see Swamiji doing that. Ona može da vidi i Swamijija kako to radi. Peter said, Lord, where could I go? Petar je rekao, Gospode, kuda bih mogao otići? Peter didn't say, I understand exactly what you're saying. This is not a hard teaching for me. Petar nije rekao, razumem te potpuno šta si rekao, ovo uopšte nije teško učenje za mene. Because that wasn't the reason that Peter was going to stay. Jer to nije bio razlog zbog kojeg je Petar ostao. Because Peter knew in his heart
Petar je znao u svom srcu that he belonged to Jesus. da pripada Isusu. And there was no, where could he go? Jednostavno nije bilo gde da ode. There was only one reality. Postoji samo jedna realnost. Peter was going to stay on the path he was walking because there was no place else to go. Petar je ostao na putu na kojem je bio jer jednostavno nije postojalo ništa, nigde drugde gde je mogao da ode. So that's the positive answer to what are the main pitfalls. To je pozitivni odgovor na to pitanje koje su glavne zamke. The main pitfall is thinking that there's another path that will make you happy. Najveća zamka je da pomislimo da postoji neki drugi put koji će nas usrećiti. One has to always visualize what life would be without the spiritual path. Potrebno je u svakom trenutku pokušati vizualizovati kakav bi život bio bez duhovnog puta. And what it felt like not to know. I kako smo se osjećali kada nismo znali. So that you can say, where would I go? Onda možemo da kažemo, pa kuda bi otišao? I met Swami Kriyananda a little over 50 years ago. Aša je upoznala Swami Kriyanandu pre nešto više od 50 godina. And I've never wavered. I nikada se nije pokolebala. I've made a whole lot of mistakes. Mnogo grešaka je pravila. And I've had good days and bad days. Imala je dobre dane i loše dane. Well, let's say good years and bad years. Možemo reći i dobre godine i loše godine. But I never quit. Ali nikad nije odustala. And having been with Ananda now for 5 decades. A pošto sad već sa Anandom više od 5 decenija. And seen a lot of people come and go. Pošto je videla mnoge ljude kako dolaze i odlaze. And some of them come back. A neki od njih se vrate. Sometimes after some very hard experiences, they come back. I nekada se vrate posle nekih izuzetno teških iskustava. I've come to feel that success on the spiritual path is very simple to define. Ona je došla do zaključka da je uspeh na duhovnom putu izuzetno i lako definisati. Don't quit. Nemoj odustati. Don't give up. Nikad nemoj odustati.